Is Jogula. Okay. Normal. That's Jogula. That's online. Jogula. ఒకరికి కూడా అవుతుంది ఏ వ్యూవర్స్ కూడా మనకు ఏ జరుగుతుంది Okay, good evening to all the viewers. I had just started with the characters of living beings, alva. We had started with talked about the three features like reproduction, growth, and metabolism. And last is the consciousness. Consciousness. Okay. What is consciousness? Consciousness is a response to stimulus. Response to stimulus is called consciousness. And the artha eno? There is something called stimulus, and to that stimulus a response is given. Alva? Amma nimanna karitare. That kariyudu untalla, that is the stimulus. Neevu anta heltire. That is the response. So every fraction of a second, every moment, we get stimulus, we give response. And not just we the human beings, all the organisms, plants also will have stimulus and response, all microbes will also have stimulus and response. For example, ivaga neevu ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೀತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೀತದೆ. What is this? It's a kind of response. So fungus ge stimulus sikkitu, ಹಾಗಾಗಿ it showed the response in the form of the growth. It spreads. ಹಾಗೇನೆ a plant, ಈಗ ಮೈಮೂಸ ಪುಡಿಕ, touch me not plant ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ, ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿಸು ಅಲ್ವಾ? ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿಸೊಪ್ಪು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉಂಟು. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, when you touch that plant or the leaf, it closes, it droops down. See, drooping is response. You have touched it. That touching is a stimulus. Hagadrinda every stimulus will get a response, and response will be given for every stimulus. So that stimulus and response, that mutual interaction is a sign of consciousness. Who will give the stimulus and who will give the response? Those who have the consciousness. Alva? On the plant unto, on the animal unto, an animal is there, a deer is there. A deer, as soon as looks at a lion, it runs off. See, look from a lion is a stimulus. Running is a response. Nodi. Animals have that consciousness. Hagadrinda, every organism in the world show conscious behavior. But this conscious behavior in the organisms will be limited. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೀಮಿತ ಪರಿಧಿ ಉಂಟು, ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. But in humans, it is not just consciousness, it is the self-consciousness. Human beings have self-consciousness beyond the consciousness. What is that self-consciousness? Andre ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ವಿವೇಕವನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ವಿವೇಕ, ವಿಸ್ಡಮ್, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು,
ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಏನು, ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟು. ಅದು ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರ? ಟೀಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾನೆ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನು? ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಫಾದರ್, ಇವ್ರ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ by self consciousness human beings are different from others. That is why human being is considered as a superior organism in this biodiversity or in this whole world. So ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. Thus these are the four characters of life. Next we will be entering into another broad subject that is called biodiversity. Biodiversity. What is biodiversity? What is biodiversity? Biodiversity ಅಂತಂದ್ರೆ what is biodiversity? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಫಂಗಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಗೆ ಇದೆ, ಮಾಸಸ್ ಇದೆ, ಬಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ biodiversity. Diversity among the biotic components or total number of living beings. Total number of living beings is called the biodiversity. Yes, Sanjana, good. Diversity in living organisms. That's the right definition. Diversity, it includes the unicellular to multicellular. Then the simple to complex. Then terrestrial to aquatic. ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದು. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ the entire set of or collection of organisms is called biodiversity. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 140 crores of human beings ಅಲ್ವಾ? Can you consider this 140 crores of human beings as biodiversity? Is it possible? No, it is not biodiversity. The whole 140 crores of human beings in India belong to one species. Human beings alva. ಹಾಗಾಗಿ human beings ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. Homo sapiens, that's all. ಆವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ what I mean to say is that only one single type of organism cannot make diversity. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ more type of organisms. Okay, good Priyanka, Gagan. So more type of organisms will be there in what is called biodiversity and should be there. ಒಂದೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, you may watch National Geography or animal ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? You may watch those channels. ಆ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡುವಾಗ you come across with so many types of animals, particularly animals. And ಕೆಲವು ಸಲ ಸಮುದ್ರದ ಸೀನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. In the oceans there are so many types of animals and plants that you see. Algae, brown algae, red algae,
So many varieties are there in the oceans, ಅಲ್ವಾ? ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೋ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಟಿವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಔಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಒಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅರೌಂಡ್ ಹೌಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡುವ, ಹೇಳಿ. Do you know anyone? What are all there inside, I mean, around your house? Alva? So many types of plants, so many types of animals, so many types of birds. Alva? ಒಮ್ಮೆ ನೀವೊಂದು 2 ದಿವಸ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು 10-25 ಟೈಪ್ನ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 10-30 ಟೈಪಿನ ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಟ್ರೀಸು, ಡಾಗ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ರೋಸ್, ದಾಸವಾಳ, ಅದು ಇದು ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ 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 ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಉಂಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಷ್ಟು ಉಂಟು. ಸೋ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. There are only human beings, nothing else in the world. What would be the situation? ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಸ್ ಉಂಟು. ರೋಸ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್? ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್? ಅಲ್ವಾ? See, what is the total number of organisms that exist around us in the whole world? It's approximately 1.7 to 1.8 millions of species. ಎಷ್ಟುಂಟು? Hardly 1.7 to 1.8 millions. Very huge. Very huge. ಏನಿದು? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಷ್ಟು all these species have been named, identified, named and classified. ಅದರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That is something great. Say for example, human beings are called Homo sapiens. Alva? They are called Homo sapiens. Homo sapiens is one species. Rose is called Rosa indica, one species. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಯ್ತು? Hardly 1.8 millions. Very huge. ಅಷ್ಟನ್ನು scientifically named, scientifically categorized, scientifically identified. This is something great, something remarkable. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ this entire thing is studied under a broad branch of biology called taxonomy. Okay? ಇಡೀ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ, nomenclature ಮಾಡುವ entire field is called taxonomy. ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ taxonomy, animalsಗೆ
animal taxonomy. So the people who work on taxonomy are called taxonomists. So they will be experts in identifying plants or animals or microbes like fungi, algae or anything else. They will be experts in that field. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಿಮಲ್ ಯಾವ್ದು ಹಾವು ಬರ್ತದೆ, ಹಾವು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಯಾವ ಹಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇಂಥ ಹಾವು, ಅಪ್ಪ ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನಂತ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಹಾವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. Okay, so it is called taxonomy. ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವ, ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್? How the organisms are identified? Identification is based on characters. Identification of organisms is based on characters. ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು, how do you say that we are manushas? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಇವನು ಮನುಷ್ಯ, ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ನಮಗೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Mainly classification of organisms, every species is done at 7 levels. Okay, classification is done at 7 levels. ಏನು 7 levels ಅಂತಂದ್ರೆ, that is kingdom, then division, class, order, family, genus and species. ಹೀಗೆ there are 7 levels of classification. ಅಂದ್ರೆ every organism is classified into these levels. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್, ಹೋಮೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So highest order is kingdom, basic order is species. This is highest. Highly, what are they? Every species or every organism will be identified at the level of the species. Kingdom level alla. Every organism is identified at the species level. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಇವಾಗ ರೋಸಾ ಇಂಡಿಕಾ, ರೋಸಾ ಆಲ್ಬಾ, ನೋಡಿ ಎರಡು ಹೆಸರು. ಇವಾಗ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಇಲ್ಲಿ. ರೋಸಾ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಅಲ್ವಾ? ರೋಸಾ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬೋತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಕಾ ಒಂದು, ಆಲ್ಬಾ. ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್. ರೋಸಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೀನಸ್ ನೇಮ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೆವೆಲ್, ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಜೀನಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಆರ್ ಈಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ come together and form a genus. For example, the species Alba, species Indica come under a single group, Rosa. Alva?
ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೆಲಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ, ಫೆಲಿಸ್ ಕ್ಯಾವೋಸ್ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದು ಏನೋ ಕ್ಯಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ, ಜೀನಸ್ ಒಂದೇ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನಿಸ್, ದ ಜೀನಸ್ ಕ್ಯಾನಿಸ್ will have dog, ಆಮೇಲೆ wolf, ಆಮೇಲೆ ವೈಲ್ಡ್ ಡಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬೇರೆ, ಜೀನಸ್ ಒಂದೇ, ಕ್ಯಾನಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪುನರ್ಪುಳಿ, ಜಾರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಜೀನಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾರ್ಸಿನಿಯಾ. ಗಾರ್ಸಿನಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಗಾರ್ಸಿನಿಯಾ xanthochymus. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬೇರೆ, ಜೀನಸ್ ಒಂದೇ. Hence, the collection of species is called genus. Singular is genus, plural is genera. Genera is plural form. ಹಾಗೆಯೇ many genera will together called family. One family will comprise of many genera. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಉಂಟು. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಜೀನಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜೀನಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಜೀನಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ many families will be together called order. Many orders will be together called class. Sorry. So collection of orders is class, collection of families is order, collection of genera is family. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಫೈನಲಿ collection of divisions is called kingdom. ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಲಮ್. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಲಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೆವೆಲ್, ನಾಟ್ ಆಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸಪರೇಟ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೇಮಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ನೇಮಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಏನು? ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಡು ವಿ ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಇಡುದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ is nothing but scientific naming.
Scientific naming. Why scientific naming? Why scientific naming? Because we have something called vernacular names. We have something called vernacular names. What is vernacular name? Vernacular name means local names. Local names. ಏನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ local ನೇಮ್ಗೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ the mango is locally in Kannada it is called ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡ in one name, Tulu another name, Konkani one more name, Urdu one more name, Konkani another, Christian name another. So region wise Malayalam, Tamil, Telugu, Marathi, in different languages, mango will be named in different names. This is the one which is creating a big confusion. ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದವ, ನಾನು ನಾಳೆ ಒರಿಸ್ಸಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಒರಿಸ್ಸಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ 1 kg ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ? ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ vernacular names do not work out in different parts of the world. When we talk scientifically, in the research field, we need a common single name in the whole world. One organism should be called by one name in the entire world. Andre artha ಏನು? The mavinkai should have only one name which is recognized in the whole world. For that we need a scientific name, and that is nothing but nomenclature. Naming an organism with the scientific terminologies is called nomenclature. Okay. How to do it? A scientist called Carlos Linnaeus, a great scientist in the field of biology, particularly in the field of taxonomy, who has written around 6 books. He has written 6 books and named so many plants and thousands and thousands of plants and animals he has named, and he has given a rule for naming the organism. How to name an organism? He has given a rule, and that rule is called binomial nomenclature. It is called binomial nomenclature. ಏನದು binomial nomenclature ಅಂತಂದ್ರೆ one organism, bi ಅಂದ್ರೆ 2, nominal ಅಂದ್ರೆ name. Naming the organism using 2 names. Each organism will be named by using 2 words. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. So you use 2 words to name an organism. Such a system is called binomial nomenclature, proposed by Carlos Linnaeus. What do we do here? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ Homo sapiens. Human beings are scientifically called Homo sapiens. ನೋಡಿ, 1, 2. There are 2 words. One word is called genus. The other word is called species. So genus name and species name. Mangifera indica. Genus name, species name. It is for mango. And I wrote a name for domestic Felis. Felis cows, wild cat. Nodi, genus name, species name. Alva. So every organism will be named by using 2 words, genus name and species name.
ಆದರೆ these two names you have selected should be in Latin language. Should be Latinized. ನೀವು ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. But that Kannada word should be Latinized. Okay, should be Latinized. Identify nomenclature, organism. Mango can be understood, but a person who does not know English, in some part of the world English is not known. So what to do for those individuals? Correct? No. So Ananya, for such individuals who do not know English, for them I understand, but the thing is, here there is a need for a common language, common name, because this is in terms of scientific language. When you do research and the research field, an organism should be named by one name in the research field, because a researcher of America, a researcher of Bangladesh, a researcher of Australia should use the same name so that they can come to a same conclusion. Understood? So the names should be Latinized. You may select the Indian name itself. Say, for example, India has become Indica. So when it is Latinized, it is Indica. Similarly, but has to be Latinized when I selected to name an organism. So that but becomes but type. See, but becomes but type. Mangalore, it becomes Mangalorensis. Mangalore becomes Mangalorensis. Mysore becomes Mysorensis. Tamil Nadu becomes Tamil Nadianum. See, they all have to be Latinized. So you have freedom to choose any word, but that word should be Latinized. That is very, very essential. Got it? Here, every species is included under each of these categories. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ mango belongs to the kingdom plantain. It belongs to the kingdom plantain. It belongs to the division Angiospermys. It belongs to the class Dicotyledon. Dicotyledon. Under the Sapindales family, Anacardiaceae. Genus Mangifera. Species Indica. Indica. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಮಾಷೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ? ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್,
ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಯಾವುದು? ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಡ್, ಡಿವಿಷನ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಯಾಪಿಂಡೇಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅರಕಾರ್ಡಿಯೇಸಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀನಸ್ ಈಸ್ ಅನಕಾರ್ಡಿಯಂ, ನೋಡಿ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ. ಜೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಗೋಡೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ತಮಾಷೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೋಕೋನಟ್ ಮತ್ತು ಅರೆಕನಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೋಕೋನಟ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಕೋಕೋನಟ್, ಅರೆಕನಟ್ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಾಂಟೇ 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 ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ ಅದು ಸೇಮ್. ಸೇಮ್, ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಮೇನ್ಸ್, ಪಾಮೇನ್ಸ್, ಪಾಮೆ, ಪಾಮೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಕೋಸ್, ನ್ಯೂಸಿಫೆರಾ, ಅರೆಕಾ, ಕೆಟೆಚು ನೋಡಿ. ಇದು ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್, ಇದು ಡೈಕಾಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ, ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಮನ್. ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದೇ ಎರಡನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ ನೋಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇರಲಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸರಿ, ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಾಲೆಂಜೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ನೀವೀಗ ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ in some period of time, if at all you continue in the field of biology, then you may need the scientific names only. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಫನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫನ್. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದಾರಲ್ಲ ನೀವು ಡೈಲಿ ತಿನ್ನುವ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫುಡ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಹರ್ಟ್. ಅದು ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನು ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್? Sumitra, I will answer your question later. Okay, now take up my assignment. Assignment is that you list out all the food items that you eat every day, the vegetables, cereals, pulses, or animal sources, fishes, whatever. You list them out and collect their scientific names. Okay, collect their scientific names. Say ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದಪ್ಪ? ರೈಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ವೀಟ್ ತಿಂತೀರಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸಸ್ ತಿಂತೀರಿ. ನೀವು ಪಲ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೀ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್? ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಆಮೇಲೆ ದ ರ್ಯಾಡಿಶ್, ಆಮೇಲೆ ಕುಕುರ್ಬೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹಾಗೇನೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಯಾವುದು? ಆಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಬನಾನಾ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಯು ಈವನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಐಟಮ್ಸ್. Okay, and collect. Good. Gagan has given a scientific name for onion, Allium cepa, correct? It is a scientific name for onion. Hagene, you go on listing such items and try to collect the scientific names. One day I will report an example. For example, rice is called rice as a type. Wheat is called right domestica. I have given you two examples. In this way, and as Gagan given Allium cepa for onion, collect the names for other items. Lavanya has given this one diagram, not diagram, photo. ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದಿಲ್ಲ? ಒನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು list the items and collect their scientific names. Another assignment is to observe your surroundings and list out the plants and animals that you have around you. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸುಮಿತ್ರಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸುಮಿತ್ರ ಕೇಳಿದಲ್ವ ಅದು? ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿಚ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್?
ನೀವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಬೇಡ ಸುಮಿತ್ರಾ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮಾಲಿಯಾ, ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಆಲ್ ಫಂಗೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈ, ಮೈಕೋಟ. ಅದು ಸುಲಭ. ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ kingdom level is easy because kingdom number is only 5. You have only 5 kingdoms. Kingdom Plantae, Animalia, Fungi, Protista and Monera. Only 5 kingdoms are there. But remembering the scientific names are difficult. You know, Horizon sativa, Triticum mystivum, Manipura indica, Anacardium occidental. Idanna ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು is a big challenge. For that you need ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ದಿನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಉಂಟು. ಹೊರೈಸ ಸಟೈವ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋರು ಹೇಳುದು, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಹೊರೈಸ ಸಟೈವ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಸೊ 4 ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮರ್ತು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಹೇಳುದು, ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ದೋಸಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಟಿಕಮ್ ಈಸ್ಟಿಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಫನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಸುಮಿತ್ರಾ, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಸೈನಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡುವ, ನಿಮಗೆ 1-2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡುವ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡುವ. Who is that Mr. Riders? You can write in a rough book, no problem. That's left to you. But you should have that list when you come to the college. Okay? Make it a fair one. You need it for the entire life? No. You preserve it. It will be good knowledge to preserve. Got it? So don't make it rough. Make it a fair copy itself. Right? So ಈಗ finally the last part of this chapter ಏನಂತಂದ್ರೆ how to identify organisms. How to identify organisms. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು suppose you go to a zoo. Suppose you go to a book, can we get a notes of this lesson for systematic study? That you will get only after coming to the college, Priyanka. Don't worry now and don't be in a hurry. Now just listen to the class, enough. This will be done again, don't worry. Now I am not doing in detail. I am just giving you the rough picture of the chapter, that's all. So the detailed version you will get only after coming to the college. Let us see how it goes, and when the college reopens we will see. Right now we do not know when the college is going to start because everything is in a problem. Let's see. So for the time being you enjoy this class enough, okay? So how to identify the organisms? ಇವಾಗ ನೀವು ಝೂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? How do you know a given organism is this and this? Have you gone to Mysore Zoo? Yes. How you have identified some organisms there? Apart from the ones which you do not know, or which you know, ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ? In front of every cage there is a board, there is a name written, alwa. By referring to that you have identified. So similarly, by referring to such nomenclatural types or by such references you will identify the organism. ಅದೇನು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. I will show you those books and I will tell how to identify the organisms. Okay? So for the time being this is enough.
and do what I have told you. Now it is 4:30. You have sufficient time in the evening left. Go out, see for the plants, and try to know the plants and animals that visit your house. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Bye. Good number of students are there, and you have been very responsive. Good. Keep it up. Thank you.